બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. આપણી સાથે રહ્યા છે બીએસસી બ્રોકર ફોરમના આદિત્ય શ્રીનિવાસ, પણ ઓલરેડી આપણી સાથે એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ફિક્સ ઇન્કમ સાઇડના હેડ દેવાંગભાઈ બી છે અને અસીમ મહેતા બી આપણી સાથે શો પર જોડાયેલા છે. આદિત્ય, ક્વિકલી આજે જે ક્રેડિટ પોલિસી છે તેના ઉપર શું વ્યૂ બની રહ્યું છે? 35 બેસિસ પોઈન્ટ્સ લગભગ નક્કી જ છે કે રેટ હાઇક થવાનું છે. શું વોચઆઉટ કરશો આ આરબીઆઈ પોલિસીની મિટિંગમાં? બેઝિકલી આપણે આરબીઆઈ ક્રેડિટ પોલિસીની વાત કરીએ તો રેપો રેટ ઓલરેડી 4% થી વધીને 5.90% થઈ ગયો છે. એટલે અત્યારે જો આપણે જોઈએ ને તો ઓલરેડી ઇન્ફ્લેશન એક બાજુ ઘટી રહ્યું છે ને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઓલમોસ્ટ ટર્મિનલ રેટની નજીક છે. તો હું એવું માનું છું કે 35 બેસિસ પોઈન્ટ વધે ને જો 25 બેસિસ પોઈન્ટનો વધારો થાય તો દેટ વિલ બી અ વેરી વેલકમ મૂવ બાય ધ માર્કેટ એન્ડ ફોર ધ ઇકોનોમી ઓલ્સો. કારણ કે અત્યારે છે ને ઇકોનોમીને એક આપણે બેઝિકલી સાચવવાની બી જરૂર છે. કારણ કે યુએસમાં 2023માં જો ધારો કે રિસેશન આવે તો જાહેર છે કે વર્લ્ડ ઇકોનોમી પર બી એની અસર આવશે. અને આપણે જોશું તો ગયા મંથમાં આપણા એક્સપોર્ટ્સ પણ થોડા ઘટ્યા છે કારણ કે વર્લ્ડ ઇકોનોમીમાં સ્લોડાઉન દેખાઈ રહ્યું છે. એટલે આ સિચ્યુએશનમાં વ્યાજદરને ખૂબ જ ઝડપથી વધારવા એ આરબીઆઈ એવું રિસ્ક નહીં લેશે. એટલે હું માનું છું કે 25 થી 35 બેસિસ પોઈન્ટ વચ્ચેનો જ વધારો આવે અને આ વધારા પછી તમે જોશો કે ભાઈ બેઝિકલી કદાચ આરબીઆઈ આપણે વેઇટ એન્ડ વોચ નું પણ પોલિસી અડોપ્ટ કરે કે થોડા મહિના આપણે વેઇટ એન્ડ વોચ કરીએ, જેથી વર્લ્ડ ઇકોનોમી બી થોડી ત્યાં સુધી સેટલ થઈ જાય, આપણી ઇકોનોમીને બી ટાઈમ મળે. કારણ કે આપણે પણ ખૂબ ઝડપથી વ્યાજ દરો વધાર્યા છે. એટલે આનાથી જે ડિસ્ક્રિશનરી કન્ઝ્યુમર સ્પેન્ડિંગ છે એના પર બી એની ઇફેક્ટ આવી શકે. હાઉસિંગ લોન છે, કાર લોન છે, કેપિટલ ગુડ્સ લોન છે અને પ્લસ કોર્પોરેટ એક્સપાન્શન. અત્યારે કોર્પોરેટ્સે એક્સપાન્ડ કરી જોબ ક્રિએશનની ઘણી જરૂર છે. તો એમાં કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ પણ એક અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. એટલે બેઝિકલી અત્યારે બંને ફ્રન્ટ પર આપણે જોશું તો ડબ્લ્યુપીઆઈ ઇન્ફ્લેશન 8.40 છે, જે 17 મંથ્સ લો પર છે. સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશન આપણે 6.71 છે. ભલે 6%થી વધારે છે, પણ જે પહેલા હતું 7.41 ત્યાંથી ખાસો એમાં ઘટાડો થયો છે. એટલે હું માનું છું કે આ એક કન્ડ્યુસિવ ટાઈમ છે રેટ હાઇકને પોઝ આપવાનો અથવા એકદમ માઇનર હાઇક કરી જસ્ટ ફોર કોશિયસ ટ્રેન્ડ માટે. અધરવાઇઝ હું માનું છું કે ભાઈ બેઝિકલી અત્યારે તમે જોશો ને તો આરબીઆઈ ડેફિનેટલી વધારેમાં વધારે 35 બેસિસ પોઈન્ટ અને જો કંઈક પોઝિટિવ સરપ્રાઇઝ તરફ જો મળે આપણને તો 25 બેસિસ પોઈન્ટનો ખાલી વધારો કરી શકે. અને એ પછી થોડો આઈ થિંક વેઇટ એન્ડ વોચ અપ્રોચ લેવાની જરૂર છે. ઓકે, આ વ્યૂ આવી રહ્યા છે ડોક્ટર આદિત્ય શ્રીનિવાસનના. દેવાંગભાઈ, એક અગત્યની વસ્તુ પાછલી મિટિંગમાં આરબીઆઈ ગવર્નરે કહી હતી કે જે ગ્રોથ પર ફોકસ હતું તેનાથી થોડું મૂવ કરીને ફોકસ ઇન્ફ્લેશન પર રહેશે ને. ઓબ્વિયસલી કારણ કે ઘણા બધા સ્ટેટ્સના ઇલેક્શન્સ બી આપણે નિયર ટર્મમાં જોશું. 2023માં બી 3-4 રાજ્યોમાં ઇલેક્શન્સ થશે, તો સરકારનું બી ઇન્ફ્લેશન ઉપર ફોકસ આપણે જોવા મળી રહ્યું છે. તો અત્યારે જે બેલેન્સ છે ગ્રોથમાં અને ઇન્ફ્લેશનમાં, તમને લાગે છે આરબીઆઈ આજે ત્યાં બી કોમેન્ટ કરી શકે અને કદાચ બજેટના રનઅપ સુધી ઇન્ફ્લેશન જ ફોકસ રહે ને ત્યારબાદ કદાચ બજેટમાં તમને ગ્રોથ ફોકસ આવતું મળે? તો મારો અંદાજો છે કે આરબીઆઈ ઓલરેડી ઇન્ફ્લેશન પર ફોકસ કરે છે લાસ્ટ એક્સેપ્ટ પહેલા 1.5 વર્ષ કોવિડમાં હતું, એના પછી આરબીઆઈ નો ફોકસ ઇન્ફ્લેશનમાં લાસ્ટ 6 મહિનાથી રહ્યો છે. આપણી ઇન્ફ્લેશન સિરીઝ નેક્સ્ટ 6 મહિના સુધી આઈ થિંક ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડમાં છે. આરબીઆઈનો પોતાનો પ્રોજેક્શન છે કે Q1માં સીપીઆઈ 5% થશે. અમારો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે કે જાન્યુઆરી થી જૂન 2023માં ઇન્ફ્લેશન એવરેજ 570-575 રહેશે, જે આરબીઆઈના 4 to 6% જે મેન્ડેટ છે એનાથી ઓછું રહેશે. ઇન્ક્રીમેન્ટલી અગર તમે પોઝિટિવ રિયલ રેટ લગાવી દો 1%નો, તો પણ મારા હિસાબે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગના હિસાબે ટર્મિનલ રેટ 6.5 થી ઉપર જઈ ના શકે. સમવેર આઈ થિંક ઇન્ફ્લેશન ફોકસ રહ્યો છે આરબીઆઈનો. આરબીઆઈ હજુ પણ એનાથી આંખ નહીં ઉપાડે, ઇન્ફ્લેશન પર ફોકસ રાખશે. પણ ઇન્ક્રીમેન્ટલી આઈ થિંક જેમ આદિત્યભાઈએ કીધું કે જો ડિરેક્શનલી અગર ગ્લોબલ સાયકલ સ્લોડાઉન દેખાય છે અને અગર આપણે બહુ મોટું ફિસ્કલ પુશ કર્યું નહીં તો ઇન્ડિયામાં પણ પાછું સ્લોડાઉન આવી શકે. તો આઈ થિંક ધ થોટ પ્રોસેસ ઓફ આરબીઆઈ વિલ બી કે બેલેન્સ રાખશે ઇન્ફ્લેશન ને ગ્રોથ તરફે, એક તરફ ખાલી ઇન્ફ્લેશન પર ફોકસ નહીં કરે. આઈ થિંક આ પોલિસીમાં ઇન્ક્રીમેન્ટલી ગ્રોથ ઇન્ફ્લેશન બેલેન્સ રહેશે. કે તો અગત્યની વસ્તુ છે નોટ કરવા જેવી, જે આદિત્યભાઈએ અને દેવાંગભાઈએ કીધું કે બેલેન્સ કદાચ ગ્રોથ ઉપર અને ઇન્ફ્લેશન ઉપર આરબીઆઈ રાખે તો માર્કેટથી એપ્રિશિએટ કરશે. અસીમભાઈ, કારણ કે આપણે અત્યારે રેકોર્ડ હાઈઝ ઉપર છીએ માર્કેટમાં અને ઇન જનરલ એક્સપેક્ટેશન એ છે કે પોલિસી અગર સારી આવે
તો એક સેન્ટા રેલી બી આવે ને પ્રી બજેટ રેલી માટે બી આપણે પ્રિપેર કરીએ, તો અહીંયાથી તમને શું લાગે છે કે માર્કેટ કઈ રીતે પ્રિપેર કરી રહ્યું છે? તમને લાગે છે કે કદાચ અગર બેલેન્સ રહે તો એક રેકોર્ડ હાઈની તરફ અને 19,000 થી 20,000ની નિફ્ટીની જર્ની આપણી શરૂ થઈ જશે પાછી? આપણે ઓવરઓલ જો વાત કરીએ તો જરૂરથી જે આપણા બંને જે પેનલિસ્ટ છે એમને આપણે બહુ ક્લેરિટી સાથે વાત કરી કે વોટ વિલ બી ધી સ્ટેન્ડ ઓફ ધી રિઝર્વ બેંક. એક વસ્તુ ચોક્કસ છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીનું બી એક રેકમેન્ડેશન છે કે તમે બને એટલું વ્યાજમાં વધારો ઓછો કરો જેથી કરીને ગ્રોથ થઈ શકે. સેકન્ડ હાફમાં યથીન ઓલવેઝ માર્ક કરવામાં આવ્યું છે કે ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ વધતું હોય છે. જો રેટ રિઝનેબલ રહેશે તો પ્રાઇવેટ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ પણ ફોલો કરશે અને જેથી કરીને આપણે જે ગ્રોથની ચિંતા છે કદાચ ત્યાંય આપણે એને ટેકલ કરી શકીશું. એઝ ફાર એઝ માર્કેટ ઇઝ કન્સર્ન, માર્કેટમાં બે વસ્તુ છે. એક તો આ જે ટ્રેજેક્ટરી દેખાઈ રહી છે ગ્રોથની, હું માનું ત્યાં સુધી માર્કેટ એને વેલકમ કરશે. બીજી બાજુ વર્લ્ડના આખા તમે વર્લ્ડમાં જુઓ, એશિયન માર્કેટ્સમાં જુઓ તો આપણા માર્કેટ ઘણા રેઝાઇલન્ટ રહ્યા છે. તો એફઆઈ નું વલણ ફરીથી પાછું આપણા માર્કેટ માટે પોઝિટિવ થાય એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. એટલે 20,000 કદાચ દૂરની વાત છે, પરંતુ 19,000 તો મને એમ લાગે છે કે ડિસેમ્બરમાં આપણે એચીવ કરી શકીશું. અને સેન્ટા રેલી કહો કે બજેટ રેલી કહો, જે પણ કહો, પણ માર્કેટનો સેન્ટિમેન્ટ ઘણો અંડર સ્ટ્રોંગ છે અને રિઝર્વ બેંકનું સ્ટેન્ડ પણ મને લાગે છે ઘણું કોઓપરેટિવ રહે એવું શક્યતા છે. સો મારું એવું માનવું છે કે 19,000 ઇટ વિલ બી ધ રિઝનેબલ ટ્રેજેક્ટરી આપણા નિફ્ટીની વાત કરીએ તો. પણ અપાર્ટ ફ્રોમ 19,000 યતીન મારું માનવું છે કે માર્કેટનો અંડર કરંટ સ્ટ્રોંગ છે. ઇન્વેસ્ટરને એક સારા રિટર્ન માટે માર્કેટ તૈયાર થઈ ગયું છે. ઓકે, તો આ વ્યૂ આવી રહ્યો છે અસીમભાઈનો. આદિત્યભાઈ, ઇન જનરલ કારણ કે બહુ સોટ આફ્ટર સેન્ટ્રલ બેન્ક્સની પોલિસીઝ હોય છે, માર્કેટ જનરલી બહુ ક્લોઝલી ટ્રેક કરે છે પોલિસીઝ, અહીંયાથી ઇન્ક્રિમેન્ટલી કારણ કે ગવર્મેન્ટના જે ટેક્સ કલેક્શન્સ છે એ રોબસ્ટ રહ્યા છે, તો ફિસ્કલ ડિસિપ્લિન બી છે અને કોઈ મોટો શોક ઇકોનોમીને નથી લાગ્યો, કારણ કે જેમ યુરોપની પરિસ્થિતિ થઈ હતી કે એક એક્સટર્નલ શોક લાગ્યો તો હાયર ગેસ પ્રાઇસીસ, વીજળીના દર ત્યાં વધી ગયા છે. ઇન્ડિયામાં એવું કંઈ જોવા નથી મળ્યું. આપણે ખૂબ બેલેન્સ છીએ અને ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઝે બી કોઈ ખાસ વધારો પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં નહીં કર્યો, તો ઇન જનરલ ઇન્ફ્લેશનનું પિંચ ઇન્ડિયામાં નથી જોવા મળ્યું. ઓબ્વિયસલી ઇન્ફ્લેશન છે પણ એટલું ખરાબ પરિસ્થિતિ નથી. તો તમને લાગે છે અત્યારે બંને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અને આરબીઆઈ પાસે એક લીવે છે કે ગ્રોથ ઉપર વધારે ફોકસ કરી શકે શોર્ટ ટર્મમાં અને કદાચ વેટ એન્ડ વોચ કરી અને ઇન્ફ્લેશન પર થોડા એકાદ ક્વાર્ટરના વિરામ બાદ ફોકસ કરે? પણ છે અત્યારે આપણે માટે ગ્રોથ પર ફોકસ કરવું જરૂરી છે, કારણ કે અત્યારે તમે જોશો ને તો વર્લ્ડનો એવરેજ જીડીપી 2.8% થશે એવું વર્લ્ડ બેંકનું માનવું છે. ચાઇના અત્યારે 3.9 છે અને આપણે અત્યારે 6.3 છીએ. એટલે આજે અત્યારે આપણે એક વર્લ્ડને બધા જ ઇન્ડિયા તરફ જોઈ રહ્યા છે એઝ અ મેજર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન, તો એમાં ગ્રોથ ફેક્ટર બી ખૂબ જ અગત્યનો છે, એકલું ઇન્ફ્લેશન નહીં. અને બેઝિકલી ઇન્ફ્લેશન જે આવ્યું છે એ રશિયા યુક્રેન વોરના લીધે જે સપ્લાય ચેન ડિસ્રપ્શન થયા, કોવિડના લીધે ચાઇનાનું જે સપ્લાય ચેન ડિસ્રપ્શન થયું, એટલે આમાં ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ ઘણા છે. અને અત્યારે તમે જોશો ને તો યુએસમાં બી જે રીતે ઇન્ફ્લેશન 8.3 થી ઘટીને 7.7 થયું છે અને ગયા વીકમાં ફેડરલ રિઝર્વે જે હિન્ટ કર્યું કે અમે બી સ્લો જશું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઇકમાં, કારણ કે અત્યારે યુએસનું રિસેશન કોઈને જ પોસાય એવું નથી, યુએસને પણ અને વર્લ્ડને પણ. એટલે અત્યારે આપણે એક બહુ સ્વીટ પોઝિશનમાં છીએ કે જ્યાં આપણું ઇન્ફ્લેશન બી રિલેટિવલી બેલેન્સ છે અને બેઝિકલી ગ્રોથ પણ એક સ્ટેબલ રિસ્પેક્ટેબલ પોસ્ટ પર અત્યારે આપણે છે 6.3%. તો અહીંયા હું માનું છું કે ગવર્મેન્ટ અને આરબીઆઈ બંનેનો ફોકસ રહેશે કે થોડું બેઝિકલી ઇન્ટરેસ્ટ રેટને કંટ્રોલ કરી પેસ ઘટાડી અને ઇકોનોમીને સપોર્ટ મળે એના પર વધારે ફોકસ રહી. કારણ કે કોર્પોરેટ એક્સપાન્શન માટે કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ખૂબ જ અગત્યનો ફેક્ટર હોય છે. પ્લસ આપણી ઇકોનોમી તો કન્ઝમ્પશન ઓરિએન્ટેડ ઇકોનોમી છે, તો એ માટે પણ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ એટલે કે લોન રેટ્સ કંટ્રોલમાં રહે એ આવશ્યક છે. એટલે હું માનું છું કે અત્યારે રાઈટ ટાઈમ છે ગવર્મેન્ટ અને આરબીઆઈ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સને થોડા કંટ્રોલમાં રાખે, એટલે બહુ ઝડપથી વધારે નહીં અને બેઝિકલી થોડો વેટ એન્ડ. We have started this practice of the governor making a statement for every monetary policy since the onset of the pandemic, that is from March 27th, 2020, and we find that this has proved to be useful to communicate RBI's policies and the decisions of the Monetary Policy Committee meeting. And normally I have been taking about 25-30 minutes. I propose to do it also in the same length of time today. And all the viewers, everyone have been very patient. So thank you for your patient hearing. And this is the statement for the Monetary Policy meeting we had, which concluded today morning. So let me now make the statement.
As we come to the end of yet another turbulent year, the global economy is still marred by profound shocks and unprecedented uncertainty. Mixed signals are emanating from geopolitical situation and financial market volatility. In the beginning of this year, that is 2022, just as COVID pandemic was receding, the war in Ukraine overwhelmed the world in a black swan moment and fundamentally altered the global economic outlook. Surges in food and energy prices and shortages in key staples have severely affected the poorer sections across the world. Though international food, energy and other commodity prices have moderately in recent times, inflation remains high and broad-based, and this is something which we see world over. The IMF has projected that more than 1/3 of the global economy will contract this year or next year. While no country is spared the ill effects of such large shocks, emerging market economies, that is EMEs in particular, the ones dependent on food, energy and commodity imports, have been the worst affected. Looking beyond the pandemic and the war, fragmentation in trade, finance and technology is also adding to the forces of deglobalization. Supply chains are being redrawn on considerations of geopolitical security, leading to what is now come to be known as reshoring and friendshoring. Food and energy security, together with climate change, have become the biggest challenges to the world. In this hostile international environment, the Indian economy remains resilient, drawing strength from its macroeconomic fundamentals. Our financial system remains robust and stable, and corporates are healthier than before the crisis. Bank credit is growing in double digits for 8 months now. India is widely seen as a bright spot in an otherwise gloomy world. Yet our inflation remains elevated, as in most parts of the world. Global spillovers continue to impart volatility and uncertainty. Let me now focus on the deliberations and the decision of the Monetary Policy Committee meeting, and this is something which I think the key thing about which the market is eagerly awaiting. Now, the Monetary Policy Committee meeting met on 5th, 6th and 7th December. Based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook, the MPC decided by a majority of 5 members out of 6 to increase the policy repo rate by 35 basis points to 6.25% with immediate effect. Now, I think this is one occasion where the market expectations and the decisions of the Monetary Policy Committee are by and large aligned, and there are several interpretations whether when the market expectation and the monetary policy decisions are aligned, whether they are, they have to be taken as a perfect monetary policy or otherwise, but that debate can happen some other time. Now, consequent to this increase in the policy repo rate by 35 basis points, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 6%, and the marginal standing facility rate and the bank rate to 6.5%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. Let me now elaborate on the MPC's rationale behind these decisions relating to the policy rate and the stance of the monetary policy. Growth prospects across the world are dampening. Financial markets remain nervous and are characterized by high volatility and price swings. For the Indian economy, the outlook is supported by good progress of rabi sowing, sustained urban demand, improving rural demand, a pickup in manufacturing, rebound in services and robust credit expansion. Consumer price inflation moderated to 6.8% year on year in October as expected, but still it remains above the upper tolerance band of the target.
core inflation is exhibiting stickiness. While headline inflation may ease through the rest of the year and in first quarter of 2023-24, it is expected to rule above the target. The medium-term inflation outlook is exposed to heightened uncertainties from geopolitical tensions, financial market volatility, and the rising incidence of weather-related disruptions. On balance, the MPC was of the view that further calibrated monetary policy action is warranted to keep inflation expectations anchored, break core inflation persistence, and contain second round effects. I would read this sentence again. The MPC was of the view that further calibrated monetary policy is warranted to keep, number one, inflation expectations anchored, number two, break core inflation persistence, and number three, contain second round effects. These actions will strengthen the medium term growth prospects of the Indian economy. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate, as I have said, by 35 basis points to 6.25% and to remain focused on withdrawal of accommodation while supporting growth. As regards the stance of the monetary policy, the MPC took a holistic view of the policy rate and the liquidity conditions relative to inflation. Adjusted for inflation, the policy rate still remains accommodative. Over the next 12 months, inflation is expected to remain higher than 4% target. System liquidity remains in surplus with an average daily absorption under the liquidity adjustment facility, that is LAF, of 1.6 lakh crore in November this year. The overall monetary and liquidity conditions remain accommodative, and hence the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation. I would now like to provide our assessment of growth and inflation. First, I will take up growth. According to the latest data released by the National Statistical Office, that is NSO, the real gross domestic product posted a growth of 6.3% year on year in the second quarter of this year, driven primarily by private consumption and investment. This also is in line with our expectations. Going into the third quarter of this year, economic activity continued to gain strength in the month of October. Urban consumption firmed up further, driven by sustained recovery in discretionary spending, especially on services such as travel, tourism, and hospitality. Passenger vehicle sales and domestic air passenger traffic posted robust year-on-year growth. Rural demand is recovering, as reflected in the pace of tractor and retail two-wheeler sales, with rising farm activity. Investment activity is also gaining traction. Non-food bank credit, and this is something very important, non-food bank credit rose by rupees 10.6 lakh crore during April to November, as compared with an increase of 1.9 lakh crore last year. The total flow of resources to the commercial sector, expanded by rupees 14.7 lakh crore during this year up to November, as compared with rupees 6.8 lakh crore in the same period last year. On the other hand, the drag from net external demand further accentuated in October, as merchandise exports contracted by 12.1% year on year, after expanding during the previous 19 months. Merchandise exports expanded by 10% in October. On the supply side, the agricultural sector remains resilient. Rabi sowing got off to a strong start. The area sown so far is 6.8% higher than the normal sown area, and this is the position as on 2nd December this year. The manufacturing PMI rose from 55.3 in October to 55.7 in November. The PMI for the services sector also expanded
from 55.1 in October to 56.4 in November. Incidentally, both manufacturing and services PMIs for India in November are among the highest in the world. Construction activity is picking up after the end of the southwest monsoon, as indicated by high growth of steel consumption in the month of October. Going ahead, investment activity will get support from government capex. A pickup in share of fixed assets in total assets of manufacturing companies was visible in the first half of this year. I have given the data in the footnote of my statement, and the statement, as you know, will be uploaded in our website immediately after my statement is over. You could have a look at the numbers. According to our surveys, consumer confidence has further improved. I go on. Manufacturing and infrastructure sector firms are optimistic about the business outlook. Services sector firms also expect activity to expand. In an interconnected world, we cannot remain entirely decoupled from the adverse spillovers from global slowdown and its negative impact on our net exports and overall economic activity. The biggest risks to the outlook continue to be the headwinds emanating from protracted geopolitical tensions, global slowdown, and tightening global financial conditions. Taking these factors into consideration, real GDP growth for the current year, that is 2022-23, is projected at 6.8%, with the Q3 at 4.4% and Q4 at 4.2%. The risks are evenly balanced. Real GDP growth is projected at 7.1% in the first quarter of next financial year, that is 23-24, and 5.9% in the second quarter of the next financial year. Now, let me highlight and stress that even after this, marginal revision in our growth projection for 22-23, as you know, earlier we had projected 7%. Now we are marginally moderating it to 6.8% for the current year. Now, even after this reduction or revision, in our growth projection for 2022-23, that is the current year, India will still be among the fastest growing major economies in the world, and that is something which I think needs to be kept in mind. Let me now turn to inflation. The inflation trajectory has largely evolved in line with the outlook given by us in the month of June, that is in the June 2022 policy. Going forward, food inflation is likely to moderate with the usual winter softening and the likelihood of a bountiful Rabi harvest, but pressure points remain in the form of prices of cereals, milk, and spices. In the prices of cereals, milk, and spices in the near term. The main risk is that core inflation, that is CPI excluding food and fuel, remains sticky and elevated. Overall, CPI price momentum remains high. Risks from adverse weather events add uncertainty to the outlook. Global commodity prices, including crude oil, have undergone some downward correction, but uncertainty continues to surround the near-term outlook in view of the prolonging of geopolitical hostilities. The outlook for the US dollar and hence imported inflation also remains uncertain. Moreover, the resurgence in domestic services sector activity could also lead to price pressures, especially as firms pass on the input costs. Taking into account these factors and assuming an average crude oil price, that is Indian basket, of $100 per barrel, headline inflation is projected at 6.7% for the current year, with the third quarter at 6.6% and the fourth quarter at 5.9%. The risks are evenly balanced. CPI inflation for the first quarter of next financial year, that is 23-24, is projected at 5%, and the second quarter of next financial year at 5.4%,
on the assumption of a normal monsoon. Now, what do these growth and inflation scenarios convey? Let me summarize. GDP growth in India remains resilient and inflation is expected to moderate. But the battle against inflation is not over. Pressure points from high and sticky core inflation and exposure of food inflation to international factors and weather-related events do remain. While being watchful of the impact of our earlier monetary policy actions, we will keep Arjuna's eye on the evolving inflation dynamics and be ready to act as may be necessary. Our actions will be nimble and in the best interest of the economy. The aspect of growth will obviously be kept in mind. Now, over the last few days, and as usual at the time of every monetary policy, pre or post monetary policy discussion, there is a lot of discussion in the media, in the among various informed circles, whether the RBI statement is hawkish or dovish or otherwise. Now, I leave it to you to interpret whether it is a hawkish statement or a dovish statement or it is something else. But so far as we are concerned, I would like to state that the growth continues to maintain resilience. 6.8% in the current context, when the rest of the world there is acute slowdown of growth, a 6.8% is a very strong growth impulse. That is something, the first point. Second thing is that the problem of inflation is not over, so therefore the battle against inflation has to continue, and we are in a state of, we will monitor all the incoming data, we will also continuously assess the future outlook, and we stand ready to act as may be necessary from time to time. The focus on inflation control continues, and there will be no let up in our efforts to bring down inflation to more manageable levels, and as we have said, first to below 6%, that is within the target range, and then move closer towards 4% target. So this is in the para 15 of my statement. Those of you who are interested could again refer to para 15 of my statement, which I think really summarizes all that we have been trying to say in this monetary policy statement. I would now like to move to the liquidity and financial market conditions. Overall system liquidity remains in surplus. During October-November, the average total absorption under the liquidity adjustment facility was 1.4 lakh crore, down from the average of rupees 2.2 lakh crore during August-September. In the period ahead, liquidity conditions are likely to improve due to several factors, which would include moderation in currency in circulation in the post-festival period, pickup in government expenditure in the last few months of the financial year, and higher forex inflation due to the return of portfolio investors. Tax outflows and currency demand do produce transient episodes of tight liquidity, but a holistic view needs to be taken. I reiterate that the Reserve Bank remains nimble and flexible in its liquidity management operations to meet the requirements of the productive sectors of the economy. Therefore, although the Reserve Bank remains in absorption mode, we are ready to conduct LAF operations that inject liquidity as may be needed through our main operations. In doing so, however, we will look for a durable sign of a turn in the liquidity cycle when banks draw down large part of their standing deposit facility and variable rate reverse repo, that is VRRR balances. The Reserve Bank remains committed to flexibility and two-sidedness in liquidity operations, but market participants must win themselves away from overhang of liquidity surpluses. As part of our gradual move towards normal liquidity operations, we have decided to restore market hours, that is 9 AM to 5 PM, in respect of call, notice, term money, commercial paper,
certificates of deposit and repo in corporate bond segments of the economy, as well as for the rupee interest rate derivatives. The pace of transmission of monetary policy actions to lending and deposit rates has quickened in the current tightening phase, beginning May 2022. The weighted average lending rate, that is the WLR, on fresh and outstanding rupee loans, have increased by 117 and 63 basis points respectively during the period May to October. On the deposit side, the weighted average domestic term deposit rate on fresh and outstanding deposits have increased by 150 basis points and 46 basis points respectively during the same period, that is from May to October. We are keeping a close watch on this process of transmission. The appreciation of the US dollar this year, which precipitated large-scale depreciation of all major currencies, including the Indian rupee, has drawn wide attention. It is important to make an objective assessment of the movement of the Indian rupee in the context of global and domestic macroeconomic developments and financial market conditions. Through this episode of the US dollar appreciation, the Indian rupee's movements have been the least disruptive relative to the peers. In fact, the Indian rupee has appreciated against all other major currencies except a few. Cross-country comparisons of exchange rate movements are often made on inflation-adjusted basis, or what is called in real effective terms. On a financial year basis, that is from April this year to October, the Indian rupee has appreciated by 3.2% in real terms, even as several major currencies have depreciated. The story of Indian rupee has been one of India's resilience and stability. As stated by me in a recent speech, the terminal rate for the US Fed is anybody's guess, but it cannot be a case that their monetary policy will be tightened endlessly. When the tightening is over, the tide will surely turn. Capital flows to India will improve and external financing conditions will ease. In this complex world with both push and pull factors at play, the Indian rupee, which is market determined, should be allowed to find its level, and that is precisely what we have been trying to achieve. We must deal with the current global hurricane with confidence and endurance. I would now like to focus on the external sector. The external sector has been affected by strong global headwinds. Slowing global demand is weighing on our merchandise exports. The growth of merchandise imports is also decelerating. At the same time, the impact of the terms of trade shock due to the war in Ukraine is getting gradually normalized. It is also important to take cognizance of India's innate buffers. The growth of services exports, mainly contributed by software, business and travel services, remained robust at 29.1% in April to October this year. Remittances are scaling new heights and the outlook is optimistic with pickup in activity in the Middle East. According to the latest update of the World Bank, India's remittances are estimated to grow by around 12% to $100 billion in 2022, and this is against $89.4 billion in the last calendar year 2021. In the first quarter of this year, and very importantly, in the first quarter of this year, remittances to India rose by 22.6% year on year. The net balances under services and remittances remains in large surplus, partly offsetting the trade deficit, and this gives us a lot of comfort about the size of our current account deficit. Consequently, even if the current account deficit is higher than what it was in 2021-22, it is eminently manageable and within the parameters of viability.
On the financing side, net foreign direct investment, that is FDI flows, have remained robust and have risen to $22.7 billion during April to October from $21.3 billion in the corresponding period of last year. Foreign portfolio flows have resumed in recent months and were positive at $11.8 billion during July to 5th December, led by equity flows. As a result of the measures announced by the Reserve Bank on 6th July, you will recall on 6th July we had announced a series of measures, and that was the time when I think the dollar appreciation had started. So we had announced a series of measures to attract more and facilitate more currency inflows, more forex inflows into India. Now, as a result of these measures announced by us on July 6th to enhance forex inflows, new external commercial borrowings, that is ECB agreements, have been concluded for $8.6 billion. This includes $5.1 billion which exceed the earlier threshold of $750 million under the automatic route. As you know, we enhanced, what earlier in the automatic route the limit was $750 million, we enhanced it to $1.5 billion. The size of forex reserves is comfortable and has also increased. It has gone up from $524.5 billion on 21st October to $561.2 billion as on 2nd December, and that is a substantial increase of nearly about let's say about $36.7 billion. The arithmetic you may please check. Now this covers around 9 months of projected imports of 22-23. Further, India's external debt ratios are low by international standards. I have given how it is low by international standards in the footnote of my statement. Those of you who are interested may like to have a look at it. I would now like to announce certain additional measures. The first one relates to, and there are 4 of them, the first one relates to SLR holdings in held to maturity, that is HTM category. To provide further flexibility to banks in managing their investment portfolios, it has been decided to extend the dispensation of enhanced HTM limit of 23% up to March 31st, 2024. Banks will now be allowed to include securities acquired between 1st September 2020 and March 31st, 2024 in the enhanced HTM limit. The HTM limits would be restored from 23% to 19.5% in a phased manner starting from the quarter ending 30th June 2024. The second measure relates to enhancing the mandates of UPI, that is Unified Payments Interface. You would have seen that almost in every policy statement we are announcing several measures relating to our payment systems, and with particular focus on the UPI. And UPI, as you know, has emerged, is now globally accepted as one of the best payment systems anywhere in the world, and it has been our constant endeavor to try and improve or try and deepen and improve the reach of UPI in India. Now this announcement relates to enhancing the mandate of UPI payment, that is UPI. The UPI has emerged as the most popular retail payment system in India. It currently includes functionality to process payment mandates for recurring as well as single block and single debit transactions. The capabilities in UPI will be further enhanced by introducing single block and multiple debits functionality. This facility will enable a customer to block funds in his or her account for specific purposes which can be debited as needed. This will significantly enhance the ease of making payments for investments in securities through the retail direct platform as well as e-commerce transactions. The third announcement relates to expanding the scope of the Bharat Bill Payment System, or what we call the BBPS.
The BBPS has been steadily expanding since its launch in 2017. At present, it handles recurring bill payments for merchants and utilities and does not cater to non-recurring bills. It also does not cater to bill payments or collections such as payments of fees for professional services, education fees, tax payments, rent collections, etc. for individuals, even if those are of recurring nature. Therefore, the scope of BBPS is being enhanced to include all categories of payments and collections. It includes now both payments as well as collections, both recurring and non-recurring, and for all category of billers, that is both businesses and individuals. This will make the BBPS platform accessible to a wider set of individuals and businesses who can benefit from the transparent payments experience, faster access to funds, and improved efficiency. The fourth and the final announcement is very important. Hedging of gold, that relates to hedging of gold in the International Financial Services Center, IFSC. Resident entities in India are currently not permitted to hedge their exposure to gold price risk in overseas markets. With a view to providing greater flexibility to these entities to hedge the price risk of their gold exposures, resident entities will now be permitted to hedge their gold price risk on recognized exchanges in the IFSC. This measure will benefit importers and exporters of gold such as jewelers and industries which use gold as an intermediate or raw material. Let me now try and conclude. The last 3 years have been unusually challenging as we have encountered multiple shocks. The buffers we built in the years leading to COVID-19 in terms of accumulating reserves and inflation averaging close to the target came good to deal with these repeated shocks. In this arduous period, our constant endeavor has been to take timely and effective measures. It is gratifying to see that our policies have yielded positive results. And just at the cost of repetition, let me say that the growth in India remains resilient in such a hostile environment, international environment. A 6.8% growth definitely is robust. Inflation compared to other countries is lower, but so far as India is concerned, we have to focus on our inflation, and we are extremely watchful of the evolving inflation dynamics. We constantly in the Reserve Bank, we keep on assessing various incoming data almost on a day-to-day basis, and as I have said, we are committed to bring it down in the as I have mentioned, first to below 6% and then take it closer to 4%. We are what we have called, what I have described, we will keep an Arjuna's eye on inflation, and this is something which I had explained in one of my earlier speeches, and we will be ready to act. Our actions will be nimble. The course of our future policy will duly consider new data releases and the evolving outlook of the economy as well as the effect of our past actions. In meeting the challenges thrust upon us by a hostile global environment, we should not lose sight of the task of improving the long-term potential of our country. Green transition, reconfiguration of supply chains and logistics, production-linked incentive schemes, digital banking and financial services, and innovative technologies offer immense opportunities for the Indian economy. As we enter 2023, India's G20 presidency provides us a historic opportunity to play a bigger role in the international arena. The theme of our presidency, Vasudhaiva Kutumbakam, that is, the world is one family, reflects our vision of global cooperation for universal welfare. We must remain optimistic and derive inspiration from the words of Gandhiji. I quote, "Let no one think that it is impossible because it is difficult. It is the highest goal, and it is no wonder that the highest effort should be necessary to attain it." Unquote. As the current year ends and a new one awaits, I wish you all a happy new year in advance. Thank you. Namaskar.
તો સીધા જ તમે નજર કરી અત્યારે વ્યાજદરોના પરિવર્તનોની ખાસ અનાઉન્સમેન્ટ અને તમને જે 35 બેસિસ પોઈન્ટના વધારાની વાત હતી તે ક્લિયરલી અહીંયા એ જ પ્રમાણે અને ખુદ ગવર્નર સાહેબે પણ ખાસ એક્સેપ્ટ કર્યું કે ભાઈ જે પ્રમાણે માર્કેટના એન્ટિસિપેશન હતા પહેલી વખત એવું થઈ રહ્યું છે કે એ જ પ્રમાણે અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ અહીંયા અને 6.5% આસપાસનો રેપો રેટ રહેશે. એસડીએફઆર પરિવર્તિત થયો છે 35 બેસિસ પોઈન્ટ 6% આસપાસ અને એમએસએફઆરમાં પણ મેજર પરિવર્તન 6.5% આસપાસ. અહીંયા 35 બેસિસ પોઈન્ટનો હાઇક તમને જોવા મળી રહ્યો છે. મોંઘવારીના મુદ્દે તેમના કમેન્ટ્સ ખાસ મહત્વપૂર્ણ રહ્યા. તેમણે કહ્યું કે જે કોર ઇન્ફ્લેશન જે છે તે હજુ પણ અહીંયાથી ખાસ એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે થોડી સ્ટિકનેસ છે અહીંયા અને જે ગ્રામીણ વિસ્તારનો ગ્રોથ છે જેની ચિંતાઓ સતત હતી ઘણી કંપનીઓ તરફથી મેનેજમેન્ટ તરફથી પણ એવા કમેન્ટ્સ હતા તો તે હવે ફાઇનલી જોવા મળી રહ્યું છે કે અહીંયાથી ખાસ એક ગ્રોથ સપોર્ટ આવી રહ્યો છે ગ્રામીણ વિસ્તારોથી. તેમણે કહ્યું કે મેન્યુફેક્ચરિંગ સર્વિસીસ આ બધા જ જે સેક્ટર્સ છે તેની અંદર સરસ ગ્રોથ હવે ધીરે ધીરે આગળ વધતો જોવા મળી રહ્યો છે. જે સ્ટાન્સ હજુ પણ જે છે તે અકોમોડેટિવ છે પણ રિમૂવલ જે એટલે કે વિડ્રોવલ ઓફ અકોમોડેશનની જે વાત છે પર્ટિક્યુલરલી તેના પર એમપીસી જે છે તે હજુ પણ ફોકસ ધરાવી રહી છે. આ પ્રકારના તેમના તરફથી કમેન્ટ્રી અને રૂરલ ડિમાન્ડ પર્ટિક્યુલરલી સારી એવી રિકવરી બતાવી રહ્યું છે તેવું વારંવાર તેમણે કહ્યું. 2 વખત આ સ્ટેટમેન્ટમાં તેમણે કહ્યું છે અને આ ફાર્મ એક્ટિવિટી વધારી રહ્યું છે તેવી તેમણે અહીંયાથી ખાસ વાત કરી છે. જીડીપીના અનુમાનોની વાત કરી લઈએ જે 7%થી ઘટાડી અને 6.8% કર્યું છે નાણાકીય વર્ષ 2023 માટે થઈને અને જે ઇન્ફ્લેશનનું ફોરકાસ્ટ છે સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશનનું પર્ટિક્યુલરલી નાણાકીય 2023 માટે થઈને તે અનચેન્જડ રહ્યું છે 6.7% પર. તો 6.7% ઇન્ફ્લેશન અને જીડીપી ફોરકાસ્ટ 6.8% હવે પરિવર્તિત કરી અને અનુમાન સ્વરૂપે આપણી સામે મૂકવામાં આવ્યું છે. મેજર 2 પરિવર્તનો અને ખાસ ગ્રામીણ વિસ્તારોની તેમણે જે વાત કરી છે તે બહુ મહત્વપૂર્ણ છે. આ બધા મુદ્દાઓને હવે અહીંયાથી આગળ આપણે સમજવાની કોશિશ કરીશું. જે પ્રમાણે પોલિસી અને ત્યારબાદના સ્ટેટમેન્ટ્સ છે એક ક્વિક રિએક્શન ખાસ માર્કેટનું લઈ લઈએ જે ઓલમોસ્ટ ફ્લેટ છે. કોઈ રિએક્શન હજુ સુધી નથી અને આગળ વધીએ. આપણી સાથે આપણી પેનલ અત્યારે ચર્ચા માટે જોડાઈ રહ્યા છે હીરાનંદાની ગ્રુપના એમડી અને સીઈઓ નિરંજન હીરાનંદાની, કેઆર ચોકસી હોલ્ડિંગ્સના દેવેન ચોકસી આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અને માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર પણ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. આપ સૌ કોઈનું સ્વાગત છે અને ખાસ દેવેનજી પહેલાં તો સમજવાની એ જ કોશિશ કરીશું કે સ્વાભાવિક જે પ્રમાણે એન્ટિસિપેશન્સ હતા તે દિશામાં આગળ વધ્યા અને ગ્રામીણ વિસ્તારોની તેમની કમેન્ટ્રી બહુ મહત્વપૂર્ણ રહી છે કે જે ઉપર ખાસ નજર હતી કેમ કે ઘણી કન્ઝમ્પશન બેઝ કંપનીઓએ એવું સ્વીકાર્યું હતું કે ગ્રામીણ વિસ્તારથી હજુ પણ ફોકસ નથી આવી રહ્યું તો તે હવે ફાઇનલી અહીંયાથી તેમના કમેન્ટ્રી જોવા મળી રહ્યા છે. અને જીડીપી ફોરકાસ્ટની પણ વાત કરીએ 6.8% અને મોંઘવારીનું અનુમાન સીપીઆઈનું 6.7%. એટલે આ પરિસ્થિતિઓ પર દેવેનજી તમારા કમેન્ટ્સ. So I think most importantly આજની પોલિસીની અંદર જે માર્કેટના એક્સપેક્ટેશન હતા એ પ્રમાણે 35 બેસિસ પોઈન્ટ હાઇક કરવામાં આવ્યા છે. પોલિસી ના કઈ ડોવિશ સાઉન્ડ કરી રહી છે કે ના હોકિશ સાઉન્ડ કરી રહી છે એટલે એક આઈ થિંક બહુ કમ્ફર્ટ ફેક્ટર મળી રહ્યું છે કે આરબીઆઈ ઇઝ બેસિકલી નાઉ વર્કિંગ ઓન અ મોર રિયલિસ્ટિક આઉટલુક ઓફ ધ ઇકોનોમી. જરા બી કોઈ જાતના પ્રેશરમાં આવ્યા વગર આઈ થિંક દે હેવ કેપ્ટ ધ પોલિસી સ્ટેટમેન્ટ આઈ થિંક ઇન્ટેક્ટ. મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી 2 કે 3 કી ટેક અવેઝ. જે ક્રેડિટ ગ્રોથ છે એ નોન એગ્રીકલ્ચરલ સેગમેન્ટમાંથી સિગ્નિફિકન્ટલી વધીને આવ્યો છે જે આપણે જોયું લગભગ 10.5 લાખ કરોડની આસપાસનો આઈ થિંક ક્રેડિટ ઓફટેક થઈ છે એ ગયા વર્ષે કમ્પેરેટિવ પીરિયડમાં લગભગ 1.5 લાખ કરોડની હતી એટલે એક સિગ્નિફિકન્ટલી મોટો ક્રેડિટ ગ્રોથ આપણે નોન એગ્રી સેક્ટરમાંથી જોઈ રહ્યા છે. કમર્શિયલ સેક્ટરની અંદર જે રીતે ક્રેડિટની અંદર ઓફટેક છે એ પણ એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ઇકોનોમી આગળ જતા આઈ થિંક સિગ્નિફિકન્ટલી હાયર અમાઉન્ટ ઓફ ગ્રોથ રેટ પર જઈ રહી છે અને દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ગેટિંગ કન્ક્લુડેડ વિથ ધી જીડીપી ગ્રોથ પ્રોજેક્શન કે આવનારા વર્ષની અંદર આઈ થિંક ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં 7.1% જીડીપી ગ્રોથનું આઈ થિંક પ્રોજેક્શન પુટઅપ કરવામાં આવ્યું છે. તો એક વસ્તુ ક્લિયર છે કે આરબીઆઈ રોડમેપ બહુ સરસ રીતે અને વ્યવસ્થિત રીતે પુટઅપ કરી રહી છે જેને કારણે માર્કેટની અંદર કોઈ જાતના જર્ક્સ નથી આવતા જેને કારણે માર્કેટ લાર્જલી સ્ટેબલ રહે છે અને ઇવન ફ્લક્ચ્યુએશન ઇન ધ બોન્ડ yield પણ આઈ થિંક ટુ ગ્રેટર એક્સટેન્ટ અહીંયા કંટ્રોલમાં રહે છે. સો ઓવરઓલ આઈ વુડ થિંક દેટ આઈ થિંક ઇફ વી આર મૂવિંગ ઇન અ સિસ્ટમેટિક મેનર અલોંગ વિથ ધ ગ્રોથ જે ગવર્મેન્ટ પ્રોડ્યુસ કરી રહી છે થ્રુ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર થકી મારું એવું માનવું છે કે હાયર અમાઉન્ટ ઓફ એગ્રી આઉટપુટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેડ ગ્રોથ ઇનફ્લો ઓફ ફોરેન કરન્સી થ્રુ ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફોરેન પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને આરબીઆઈનો મેજર્ડ આઉટલુક ઓન મેનેજમેન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેશન આ બધા ફેક્ટરોને ધ્યાનમાં રાખીએ તો મને એવું દેખાય છે કે ઇકોનોમીની અંદર બેલેન્સ ગ્રોથ કન્ટિન્યુ રહેવો જોઈએ
અને એને કારણે માર્કેટની અંદર પણ એકંદરે પરફોર્મન્સ એકંદરે સારો રહેવો જોઈએ. So that could be, I think, a summarization in few lines as far as I think RBI policy outlook is concerned and impact on the market. મેજર મુદ્દાઓ અહીંયા ખાસ બની રહ્યા છે. નિરંજનજી, ખાસ ક્લિયર એક વાત છે કે ભારત મોંઘવારીથી પણ લડવાનું છે અને સાથે સાથે આપણે વિકસિત દિશા તરફ આગળ પણ વધવાનું છે, વિકાસશીલથી વિકસિત તરફ આગળ વધવાનું છે. અને આ ગતિને બંનેને બેલેન્સ કરવા માટેની જે પોલિસી છે તેમાં સ્ટેટમેન્ટ્સ પણ ક્લિયરલી સામે આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે વૈશ્વિક સ્થિતિઓ જે કંઈ પણ છે તે મીડિયમ ટર્મ આઉટલુકના હિસાબથી હજુ પણ આપણને અસર પહોંચાડી રહી છે, પણ આપણે સાથે સાથે ગ્રોથને સપોર્ટ કરવા માટે થઈને અત્યારે જે સ્ટેપ્સ લેવામાં આવી રહ્યા છે, જે વ્યાજદરની ગતિ હવે ધીમી કરવામાં આવી રહી છે, તે એ વસ્તુ બતાવે છે કે સાથે સાથે આરબીઆઈનું ફોકસ એ પણ છે કે ભારતનું ગ્રોથ ન રોકાવો જોઈએ. નિરંજનજી, મને લાગે છે કે જે ગવર્નર સાહેબ કીધું એમાં બે વસ્તુ બહુ મહત્વની છે. નંબર 1 કે આપણે પૂરા વિશ્વ સાથે ઇન્ટિગ્રેટેડ છીએ, એટલે જે પણ પ્રોબ્લેમ્સ વિશ્વમાં છે એના કારણ અમને એના સાથે સિંકમાં રહેવું પડે છે. એટલે આપણે જે જોઈએ કે ઇન્ક્રીઝ ઇન જે રિપો રેટમાં થયું છે, he has kept at a moderated level. નહીં તો આપણે વિશ્વ સાથે મેપિંગમાં કરતા હોઈએ તો કદાચિત આપણે વધુ કરવું પડતે. પણ ઓવરઓલ જે આરબીઆઈ ને કર્યું છે, it has taken a dual direction. International requirement for us to increase the rate, but moderated to see that the local situation is taken into consideration. એટલે જે સેકન્ડ પોઈન્ટ હતું, he has made it very clear કે જે આપણું ઇન્ફ્લેશન ઇન્ટરનલ છે, બટ ઓવરઓલ અમારું જે મેન્યુફેક્ચરિંગ છે, રૂરલ સાઇડ છે, આ બધું વસ્તુઓના કારણે we are going to still have a growth of 6.8% in spite of એક્સપોર્ટમાં આપણે ડેફિનેટલી અફેક્ટેડ થયું છે because overall international markets have come down. So that is a negative part of the whole matter. And second, he is doing positive direction in all the matters, whether it is payment matters, whether it is other issues. He has kept it absolutely positive in terms of the growth process that we need to show. So RBI નું એકદમ balance and accommodated stand લીધું છે, and I think that is the right thing to do, whereas આપણું independent character પણ રહે and we are able to handle and thrash local issues to perfection. That is, these are the two aspects become extremely important. And the third point હતું કે they have kept on thinking of new and innovative ideas. જેવી રીતે we know what is the extent of gold hoarding in India. It is a huge number. હવે કોઈને પણ આને liquid કરવું હોય, in order to create liquidity out of the gold, at the moment he is working by which you can hedge the gold in the IFCS markets. Up till now, there was no way of hedging it against the international prices. So while we see normal methods of activity which RBI is doing, UPI ની activity કેવી રીતે પરિવર્તન લાવવાનો, gold ના હિસાબે કેવી રીતે પરિવર્તન લાવવાનો, and he says, I will keep an Arjuna eye on inflation. Means inflation and common person નો જે problems છે, that I will keep a perfect eye on and see to do it. But one thing which he has not said, and this is most important of all, that inflation cannot be the only problem of RBI. It is equally the problem of the central government. એટલે monetary તમે intervention કરો છો, that has a limitation. You have to require fiscal intervention also along with the monetary intervention. જેવી રીતે આપણે કેન્દ્ર સરકાર વિત્ત મંત્રીએ કરેલું regarding petroleum products and those duties. તો મને લાગે છે કે there needs to be a continuing intervention from the central government for fiscal intervention. So between monetary intervention જે RBI કરે છે, which has become very accommodative, very far-sighted, very correct, we also need further intervention on a continuing basis from Vitt Mantri, central government, Kendra Sarkar pasethi, in order to balance these two issues, because RBI cannot be the sole repository in order to do it. And last point, kewa mangu chu, ke only increasing repo rate cannot be the only solution for inflation.
because repo rate increase is cost of fund increasing, which may also produce inflation. તો આપણે જે નેગેટિવ ફેક્ટર છે increasing of repo rate and interest rates માં, it may also become counterproductive beyond the point. એટલે જે accommodated stance RBI કર્યું છે આજે, ગવર્નર સાહેબે કરેલું, MPC કરેલું, એ મહત્વની વાત છે, કેમ કે we cannot go beyond the point only by using monetary tools to control inflation. એ વસ્તુની વાત નથી કરી, but that is the real effect of it, because at the end of the day RBI has got only certain tools જેને સાથે એ રમી શકે છે, which is the repo rate and other rates, while the central government has many more tools in order to control inflation. મુદ્દાઓ જે છે તે ખાસ નિરંજનજી તમે મૂક્યા છે. આપણી સાથે હવે સુનિધિ સિક્યુરિટીઝ એન્ડ ફાઇનાન્સના સિદ્ધાર્થ કોઠારી પણ જોડાઈ રહ્યા છે. સિદ્ધાર્થજી, આપનું પણ સ્વાગત છે. અને ક્લિયરલી એક દિવસ પહેલા વર્લ્ડ બેંક તરફથી પણ ક્લિયર સ્ટેટમેન્ટ આવી ગયું કે વિશ્વભરની જે ઇકોનોમી છે તેમાં ભારત જે છે તે બહુ સરસ રીતે આગળ વધી રહ્યું છે અને પોટેન્શિયલી સરસ જગ્યાઓ બની રહી છે. અને સાથે સાથે હવે ગવર્નર સાહેબ તરફથી પણ જે કમેન્ટ્સ આવી રહ્યા છે તેમણે પણ કહ્યું કે ગ્રામીણ વિસ્તારોનો ગ્રોથ બહુ સરસ છે, ફાર્મ એક્ટિવિટીઝ બહુ સરસ રીતે આગળ વધી રહી છે. એટલે જે રિયલ જીડીપી ગ્રોથનું જે અનુમાન છે ઓલમોસ્ટ 6.8% પર રાખવામાં આવ્યું છે. આ પરિસ્થિતિ ખાસ અને તમારા કમેન્ટ્સ આજની જે પોલિસી છે તેને જોતા. સિદ્ધાર્થજી. હાજી, એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એમ કે ભાઈ અમારું જે પ્રમાણે એક્સપેક્ટેશન હતું કે અમે એમ વિચારી રહ્યા હતા કે અહીંયા આગળથી અરાઉન્ડ 10 બેઝિસ પોઈન્ટ એકવાર રેટ હાઇક લે અને એક ફર્ધર ટાઇટનિંગ મોડ પર રાખે તો પણ એવું એક પોસિબિલિટી હતી. બટ એઝ પર ધ પ્રીવિયસ સ્પીકર જે પ્રમાણે કીધું કે ભાઈ વી આર મોર ટ્રાઇંગ ટુ ઇન્ટિગ્રેટ વિથ ધ ગ્લોબલ સિચ્યુએશન જે ઓલરેડી આપણે જે છીએ. સો ઇન દેટ પ્રોસેસ આપણું આજે ટાઇટનિંગ જે આવ્યું છે 6.25%નું, એમાં એક એમ થાય છે કે ભાઈ આપણે અહીંયા આગળ કોસ્ટ ઓફ બોરોઈંગ જે પ્રમાણે ઉપર આવશે, અત્યાર સુધીનું આપણું વેઇટેડ એવરેજ કોસ્ટ ઓફ બોરોઈંગ ફોર ધી ગવર્મેન્ટ ઇટસેલ્ફ 7.12%નું છે thus far, and this is compared to like 6.20, 6.28% last year. તો ઓલરેડી અગર ગવર્મેન્ટનું અગર કોસ્ટ ઓફ બોરોઈંગ આટલું હાયર છે તો નેક્સ્ટ યર લાઈક યુ નો કે વિથ ધીસ ટાઇટનિંગ મોડ આઈ થિંક અહીંયા આગળથી કોસ્ટ ઓફ બોરોઈંગ હજી પણ ઉપર આવશે અને એનો એક ઇમ્પેક્ટ આવશે. સો ગોઈંગ ફર્ધર એઝ વી મૂવ ફોરવર્ડ ઇન ટુ ધ નેક્સ્ટ યર, અહીંયા આગળથી જે પ્રમાણે ઇન્ફ્લેશનનું જે પ્રમાણે જે વાત કરી છે કે ભાઈ એઝ અ સરપ્રાઇઝ મેટર ધીસ ટાઈમ લાઈક યુ નો આપણે ગવર્નર સાહેબે 3-4 વખત એમાં મેન્શન કર્યું. સો કે ભાઈ કોર ઇન્ફ્લેશનની ઘણી વાર વાત થઈ અને ઇફ યુ આર ટોકિંગ ઓન ધોઝ લાઇન્સ આઈ થિંક ટુ અ ગ્રેટ એક્સટેન્ટ જે પ્રમાણે છે કે ભાઈ આમાં જીએસટી ને બધું ઘણું બધું કન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે ઓન ધ સર્વિસીસ ઇન્ફ્લેશન એઝ વેલ. તો as we move next year, agar inflation as we are expecting and the market is expecting, we will be having a growth inflation at about 5% and growth at 6%. So probably like we'll be having a nominal GDP growth close to around 11%. So that will be a difficult scenario કે ભાઈ આપણું જે ગ્રોસ ટેક્સ રેવન્યુ ટુ જે જીડીપી જે આવશે તો ત્યાં આગળ એક આપણને ત્યાં આગળ એક સ્ક્વીઝ મળી શકે છે. અને ઇફ દેર ઇઝ મોર વીકનિંગ, અગર આપણે ત્યાં આગળ અગર ઇન્ફ્લેશન હજી વીક થાય છે તો એ પણ એક પ્રોબ્લેમ રહેશે કે ભાઈ આપણા જે ટેક્સ રેવન્યુ જે જનરેટ થશે તો ત્યાં આગળ શું થશે કે ભાઈ પાછા દે મે રિવર્ટ ટુ અ કાઇન્ડ ઓફ જીએસટી ઓન અધર પ્રોડક્ટ્સ એઝ વેલ ટુ મેક અપ ફોર ધ રેવન્યુઝ. So as we move forward, I think there is more pressure on the consumers, and that is something kind of later on will be restraining the growth. So whether can we later on afford a growth below later on close to 5% or something, I think that we will face all these difficult things because as the GDP slows, apne je tax revenues ne bada je che, they will be a hurdle and there will be also be a issue on the yield part કે ભાઈ જેમ આપણું ફિસ્કલ નું જે આવશે tax revenues નું જે પણ constraints આવશે તો there will be an upside pressure on the cost. So I think it's a tough time globally. So if we are expecting as things are looking on the downside, we be કે આપણે પણ એટલે એ ડાયરેક્શનમાં જઈ રહ્યા છે.
So it's not an easy time immediately. બિલકુલ, એટલે એમને એ મુદ્દો તો જરૂર ખાસ ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ. આપણી સાથે હવે સિટી યુનિયન બેંકના એમડી અને સીઈઓ એન કામાકોડી પણ जुड़े रहे हैं. सर जी गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका. गुड मॉर्निंग ऑलमोस्ट. और जिस तरह से हम देख रहे हैं गवर्नर साहब ने फिर से एक बार जो एंटिसिपेशंस थे उस हिसाब से ही आगे बढ़े हैं और एमपीसी भी ऑलमोस्ट मेजोरिटी पे थी 5:1 के हिसाब से अगर हम देखें तो सारी कंपैरिजन और उनके जो कमेंट्री है पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन की वही ये दिखाता है कि ये भारत के ग्रोथ के ऊपर भी उनका फोकस रहेगा और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी काबू करना है. और वो उन्होंने क्लियरली जैसे बताया कि अर्जुनाज आए कि उनका पूरा फोकस इन्फ्लेशन पे है, लेकिन उनको साथ ही साथ वो फील भी उन्होंने दिया है कि भारत के ग्रोथ को भी उन्हें रोकना नहीं है, इसीलिए उन्होंने स्पीड थोड़ा कम किया है जो भी रेट्स हैं उनका. तो इसके बारे में आपके कमेंट्स और जिस प्रकार से रूरल कमेंट्स उनके रहे हैं कि रूरल एरिया की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही है, तो इनको एंटिसिपेशंस को और आगे हमें फोकस करना होगा. जी वो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बैलेंस बहुत रेसस एज में है. और एक बार वो इन्फ्लेशन कंट्रोल के रेंज के बाहर जाता है तो वो वापस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. सो वो कितना ध्यान वो इन्फ्लेशन में रखना है वो ठीक है. वो और एक दो क्वार्टर्स के अंदर वो कंफर्ट जोन के वो रेंज के अंदर आएगा करके वो उम्मीद आल्सो भी अभी बोला हुआ है. सो एक दो क्वार्टर्स अभी वेट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है. वो अभी ये बिकॉज वो सब जगह आप देखा है तो ओनली इंडिया में ही वो सब वो लार्जर मैक्रोस ठीक है. वो ज्यादा लाइक से वो हिलना नहीं चाहिए. वो क्या किया है वो सही है. एंड वो हार्वेस्ट सीजन आने के बाद वो इन्फ्लेशन वो कंफर्ट जोन वो 6% के अंदर आने के बाद वो सिलेंडर लाइक से खोल सकता है ग्रोथ के लिए. सो वो क्या किया है वो लाइक से वो एक्सपेक्टेड लेवल के बारे में ही है. वो बहुत ठीक है. अब जो स्टांस पर्टिकुलरली उन्होंने मेंटेन किया है कि अभी तो फिलहाल अकोमोडेटिव रहेंगे लेकिन अकोमोडेशन को विड्रॉ भी करना है यहाँ से आगे, तो कामाकोड़ी साहब ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जिस तरह से उनकी दिशा जो उन्होंने डिसाइड की है, एमपीसी भी चाहती है कि बहुत जल्द अब अकोमोडेशन को हटाना होगा, तो इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं और आने वाले वक्त में इससे आपको लगता है कि जो भी फाइनेंसिंग के साथ जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा बहुत कारोबार में असर आ सकता है? ये अभी 6% वो ऊपर वाला लेवल है. वो कम से कम वो 5.2 to 5.5 तक वो इन्फ्लेशन नीचे आने के बाद वो लिक्विडिटी खोलना, वो अकोमोडेटिव स्टैंड करना है वो ठीक है. अभी वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना वो लाइक से फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है. उसके लिए क्या क्या चीज करना है वो कर सकता है, वो करना ही पड़ेगा. उससे वजह से वो लाइक से अकोमोडेशन स्टैंड कंट्रोल कर वो लिक्विडिटी में टाइट कर वो इन्फ्लेशन नीचे करने के लिए यही सही रास्ता अभी एकदम अवेलेबल है. वो उसके सामने अभी डिसीजन लिया हुआ है. वो अभी मे बी और इवन उनका एक्सपेक्टेशंस है वो फर्स्ट क्वार्टर में वो 5.3 5.4 तक वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन आएगा करके वो एक्सपेक्टेशन अभी शेयर किया हुआ है. वो उसे बारे में लाइक लगता है प्रोबेबली वो यही ज्यादा रेट हाइक आगे नहीं होगा करके हमारा एक्सपेक्टेशंस है. वो से सामने वो लाइक से ग्रोथ के लिए वो लाइक से लिक्विडिटी खोलना वो शुरू होगा. બિલકુલ, તો એ સારા મુદ્દે हैं જરૂર हम ध्यान में रखेंगे. अच्छा, હવે આજની જે સ્થિતિ બની રહી છે પર્ટિક્યુલરલી રૂપિયાને લઈને તેમના કમેન્ટ્સ જે છે તે ખાસા એવા મહત્વપૂર્ણ રહ્યા અને આવી પરિસ્થિતિમાં જે રીતે પાછલા 2-3 દિવસોનું જે મોમેન્ટમ હતું રૂપિયાના જે સ્થિતિઓ બની હતી તે પણ હવે ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી બને છે. દેવેનજી, હવે સ્વાભાવિક એક પરિસ્થિતિ રૂપિયાની કે જે અમેરિકન માર્કેટ્સના હવે એફઓએમસી બેઠક પણ છે આવતા અઠવાડિયે, એટલે હવે ત્યાંથી પણ શું સ્થિતિ આવે છે તે જોવાનું રહેશે. પણ સ્વાભાવિક જે બોન્ડ yieldsની સ્થિતિ બની રહી છે એમની એના કારણે થઈને આપણે હવે ડાયરેક્ટ અસર આવતી જોવા મળી રહી છે રૂપિયા પર અને ડોલર ઇન્ડેક્સ પર. તો આ સ્થિતિને હવે કઈ રીતે જોવી જોઈએ અને હવે ફાઇનલ ક્યુઝ માર્કેટ અહીંથી શું લઈને જઈ રહ્યા છે દેવેનજી? સો રૂપિયાને માટે આઈ થિંક એક વસ્તુ કહી શકાય કે ગ્લોબલ ઇકોનોમીની અંદર જો કોઈ એક કરન્સી સૌથી વધારે સરસ રીતે બિહેવ કરી રહી હોય તો એ રૂપિયો છે. આઈ થિંક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઇઝ કે ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ફોરેન પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આ બેની અંદર જે લગભગ 110 થી 130 બિલિયન ડોલરનો ઇન્ફ્લો આ વર્ષે આવવાની શક્યતા છે એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીએ તો રૂપિયાની કિંમત ઘટવી નહીં જોઈએ. ઓન ધ કોન્ટ્રી રૂપિયાની કિંમત સ્ટેડી રહેવી જોઈએ.
ડિસ્પાઇટ ઓફ ધ એડવર્સ ફેક્ટર કે ડોલર સ્ટ્રેન્થન થાય છે એને કારણે રૂપિયામાં વીકનેસ આવી રહી છે. In my viewpoint, I think weaker rupee is not a solution કારણ કે એને કારણે આપણું ઇમ્પોર્ટનું બિલ ડેફિનેટલી આપણે અફેક્ટ કરી રહ્યું છે. So stable rupee is more important, including for portfolio investor also the stable rupee is more important. અને ગવર્મેન્ટ અને આરબીઆઈ બંને આ વસ્તુ પર આઈ થિંક એક જ વ્યૂ પર છે. તો મારું એવું માનવું છે કે જેમ જેમ ગવર્મેન્ટ ઇનિશિયેટિવ લેતી જાય છે નવા પૈસા ઇન્ફ્લો કરવા માટે, રૂપિયો અહીંયા આગળ સ્ટેબલ રહેશે અને આઈ થિંક એને કારણે માર્કેટની અંદર ઇન્ફ્લો ઓફ મની will also remain, I think, more predictable and on an increasing side. બિલકુલ. તો આ બધા સંકેતો છે ધ્યાનમાં રાખીશું. કામાકોડી સાહેબ બહુ બહુ શુક્રિયા. દેવેનજી, નિરંજનજી અને સિદ્ધાર્થજી, આપ સૌ કોઈ અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાયા, ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સૌ કોઈનો. જગદીશજી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. એક ક્વિક બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ આપણે આ ચર્ચાને ફર્ધર આગળ વધારીશું. આપ જોતા રહો CNBC.